yedi ni ate ase mo amoye provision shop no mo amtonton pan no wa bontini ade nyina no monko NG bakery nkotu bi nkoton obanfo topa na pan no so edeyi bebia ewo social media no so bi hu omo NG bakery original okwa bi hu omo anase frɛ 0594 114 719 0594 114 719 na eni mpanifo eni enkomo na life caregivers ese ebia owo wabrewa bi okora bi ewofie a ene na pomden entimi enkoyi a mesrew ope doctor professional nurse a obehwe na ofie di ama no amiemia na boa na mana fani ndo ewo brese mu a life caregivers omo wa nurse fo eni apomden adwumafo a owonim de aben ewo abotre a chese ni omo ne odihye ne betena te se de omo nua omo ba pepepe ama omo ho atimi ato omo bia oyire kura kwa waye operation onye obi ma no so mu a otonkra efe life caregivers ombebo a se eye diabetes na anya obi dementia anase bia Parkinson stroke ya de nyina ebe ma professional nurse na professional doctor no abehwew aboawo ama odihye no ne ho atimi atonhwe omachi akwan ewo top f madwuma ya mu kokomremre na won eben obetumi afrɛ ewo 0244 385 597 0244 385 597 and 0302 951 523 life caregivers na omono edi enkomo na asemode ayo woni se dwumaku bi di abase ni wonum epe eye marketing personnel na omono omo aye adwuma enti wi obi a wunim marketing mu a wo pa adwuma ya omodian so oni se dwumaku yi ebedi enkomo no maboa fa CV ebra eye top radio adwuma mu de ba ha adwumaku ne nsabeka na omatimi aboa anaso obetimi afrɛ 0244 144 478 0244 144 478 and 0245 836 282 0245 836 282 Mr. na adwuma hoden enti so ati bi se ya to anamon se oba bi ofie wunua bi wadamfo bi a sebo apa adwuma wonya bi a ka chene se omfa ne CV entumri camera top radio adwuma mu obenya adwuma na ono so atimi anya ne nsa no aduane medi ane the senator Nana Agyen very ma bisuafo ani die kwa so yenye bre na kase bo no chechi mu ankasa no yemfa entum anim yehye kase bo na se a osuafo no ene hwe anyinamoden kanea eso ewo Ghana memu ayo nyamfo John Ginapo na opani ede atodwa na wakyerem se wo man kanea ho nsensem no baabi akwa koduna akwa yesikasem na ibehia Ghana sika no pembese America sika pembese ba akwachipo enso $1.7 million ene yesika empanifo behia ede beboa ma yenkane ho nsensem no ebetimi agyane na eso wosi sa sika we no ayeje kra no yede kwa akoto fanwo anase yede kwa akoto eye fanwo ebetimi aboa ama eye anyamoden kane mfidi akese no ebetimi aye adwuma ne nkane no so agyane na eso owura John Ginapo ne sentrofo edin komo na se woni abedwaku amrase bedwafie hyiaye na wo kyerɛkyerɛ yenkane ho nsɛm di akyerɛ wo mo no ɛna odi sansɛm wetuwa na wo kyerɛ mu se wo hwɛ se de enemasi ekoso na fanwo nko a edi begu eye mfidi ahodo mu na atimi aboa ama yanya nyamoden enkane no agye se Ghana enye sika ye $1.7 million a enye sika atoa sika mu odupa na yetimi ede aboa osie no so eda nkyɛn so a enei oso hwɛ car power so a baabi akwa kodu no akato no bro na wɔn matum essence wɔn kyerem sɛ aban ɛyɛ ade a ɛka wɔde wɔn so aban pɛ kɔ bɛfa so betimi aboa na watimi asiesia ɛno so nya ade betimi yɛ adwuma ne nyinaa kɔyɛ wɔ hawa ɛsɛn Ghana yɛkom ɛfɔ yɛn kanea ho nsɛnsɛm ɛnso pani kyerem sɛ akyɛ emu yɛ ɛsene kasa bebu bi ade aban so toto ne nsa na wɔn mahwɛ atimi aboa ama yɛn kanea ho nsɛm na atimi gyana na so na emom ɛyɛ sikasɛm $1.7 million and he be here, but boy, better fan one, the man can yam, et me jana eso. And some rich look at crowd, they buy him. Today, as I sit here this morning, my headache is hard to get the next person that we sure. The funeral we have to take us 2.6 days. We've placed order for fuel, but it has to be paid. We've procured some fuel on credit and making the Ministry of Finance to pay. But the truth is that the Ministry of Finance also has its limits. And so we will go to Cabinet to discuss how we can improve in the sector. And that is why
we are pushing for some private sector participation in ECG's operations. It does not entirely solve the problem, but it takes us to another level. Because if the collections are reduced from 40% to say 5%, it means that we'll be collecting more. Cabinet has also adopted the position, and we brief you, Chairman, all MMDAs are supposed to pay for the electricity bills. They have to budget for it. We've identified what we call critical institutions. They include the health sector, the education sector, the security agencies, and the presidency. Even with that, so if we take the health sector, is the theaters, the laboratories, the wards that will be exempted. If you take the education institutions, dormitories are no part, restaurants are no part, only lecture theaters. So we've classified that, and Cabinet is granting approval and will publish that. Even what we term as critical institutions, the Minister of Finance will have to budget for it and pay. I was not just a case, you know, we so for sure, man, and Modin, so and within some way at Tuja. Now, and watching any abrepa, and watch him say, Tia what you in answer, but that one, said a bear gun of Fubian Cania dem, and one in here, dear, now, or no, can say, Fang wire one, Asher Gana, a unifa, a bessa, and Ti young Canio, yes, he called but Fango, now a diamond canina general, so. Now, and watching what the better judge him, say, Nippenny Boa said, Muni Paboni, or man, I should own your majors on Bebo, man, yet match it. And the actually quay any more so sunny way to the hole. I had been papa and tis all your Jumani. Ah, we are Juma, oh, in Modin Cania baby. Nancy, who said, oh, ye be beer. A do a mano, a bo for Manasa, esse or mano. Ah, I so trade the Bema when you say, Bepamu, and you a dear Fred Jumani. I'm serious about this. If we find out that any administrative officer, be it director, general manager, area manager, if we find out and the evidence points that you are not working in tandem with your laid down procedure, you are either lazing around or sabotaging the system, you will be sacked. And I'm clear about that. Yeah. If I don't sack you, I'll be sacked. So I would want to appeal to you, Chairman, and appeal to committee members so that all of us will work together. The biggest problem confronting the sector is a financial challenge. We've inherited more than $3 billion of debt to power generation companies alone. If you put all the debt together, it was about 80 billion. What has brought it down now is the improvement in the currency, because a lot of the debt is foreign denominated and dollar denominated. Enti omenya for John Jinapo ena yeti ne nka so de nsema tudwa na ochim se ade ne de nyina ne se eyesika ene ehia a beboa me enkane no etibegya na so ne ka wo beto ye no enye kawa enti esi akoyesika sem na ebrepe bo mbode ne akwa ahoma so na ye ne owura beninsia akwa akodi nkomo oyo bi o aben ewo nyamode nkane a ene mu dwumadie mu na yagina dwenkyere e de afiri ne nsem yensa ekana a ene beto asa nkomo no so na yetumi edi yentu akase bono so nkonsem foforo enso emu enansen asem ba ko abahugya so amagana fo yawe ho pa ene se abrantie same jamfi a wono eye nkitahudi bofoten de ma ndisi amanyuku na ene wono akra na eye good board adwuma no odano no eye ade se wone maame agra da akohia ene wo che se agra jikakra fa bo ho obi eni wallet mu na je se dollars ne wum ene oyi kakra de ma agra se agranye na omfa mbɔ no ho agraje ya na ɔde akyire wiem ɛde akyire fom wiase nyina mo nhwɛ same ɛna sabe de wamama kakra sɛ memfa nkotofu ɛ no ɛma asɛm bɛyɛ he magana fosu mu sɛ same edi ɛso yɛ adɔyɛ nyina sɛ nkrɔfo ayɛ ɔma adɔyɛ nie na apo obi ayɛ nadɔyɛ agra ɛna akɔyɛ nadɔyɛ enti ɛne Ghana fo kasa pa na numu no ɛna same gyamfi ba abɔnten de bɛtu dwa kyerɛ sɛ dabi ade ɛkɔɔ so no ɔno ankasa ada adwene ho ahu sɛ entwa yi entuwe de opagana focho enya adwembone so ena enya bibi kwambone bia so ne na adwemu de fan se eja one maame ahia nanka maame se oman kakra ja kono so ede ema no nti wonfa nche no wonu no ho e wo saa kwan so ebi nsi biem na eba ne saa na manfo digya egu mampani chem se abrante ne yempam no yenyini mfiri ho na abrante keto ade good board na kwa akoto ho ede ebe nkwa yempam no ena mampani etra ase ne nei
omo nso eto nsa frɛ same gyamfi ebisebisa na same ye den ekɔ hin sika no kra yɛsɛ nkrɔfoɔ kra ka sɛ dollar egu ka mu nya asɛm keto no so mampani nya saa na tie dollar bɛ na egu mi kam adeɛ dollar kakra mi bie mi wallet mi kwa na mi yima maami enti nya sika bia saa mesrɛ wo manu ho fa mbɔ ne kyɛ me ɛna mampani so wate aseɛ ɛkyɛw pa na brantie same gyamfi apa no wagye atum na same nso asan so ahyɛ bɔ sɛ ɔnyɛ saa biem saa asɛm yɛ ɔkan na kenim sɛ ate akɔda na so da bi ɛdɔm kuma a wɔn mmarahyɛ badwafie a wɔn yɛ npp mmarahyɛ badwafoɔ no ɛnna afrɛ nsɛntwɛfoɔ nhyia mu ɛde ato dwa kyerɛm sɛ da bi asɛm no ɛso mampanin abobɔ ano hɔ a ɛnyɛ yie same gyamfi adeɛ a ɔyɛɛyɛ no ɛyɛ kofie koraa akɔkɔda ɛnyɛ sɛ yɛma no atena hɔ ayɛ adwuma enti wɔn de asɛm no ɛkɔ akɔdan shraj ɛne yɛ nomere uno baako no deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ cid wɔn nso som deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ osp ɛyɛ ofori atadamfo ɔno nso wɔn nsom na wɔn mfrɛ same gyamfi emu sebisa no na wɔn hwɛ mu na ɛnɛ abira a wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ edi nkɔmɔ no na kyerɛ sɛ ɔpanin a wɔno ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ naregu gambaga ɛyɛ onimanyamfoɔ mumuni muhammed nuruddin ɛna ɔne nsɛntwerɛfoɔ kasa na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ nyinaa sɛ bɛnyɛ ɔtanhuru bi na wɔn tan same gyamfi na emu mpɛ so mu sɛ adeɛ a same gyamfi ayɛ no obi a ɔyɛ aban nipa a aban tua ne ka Ghana fo ntotoɛ ntoboa ne de tua ne ka no otumi yɛ saa na ɔwɔ ho kwan sɛ uhyia obi a no abi wallet no $8 na de ama no no $8 na de ama no saa na ɛsɛ ɔyɛ enti wɔn de asɛm na kɔda ahraja na mpanifo nye na wɔn hwehwɛm na sɛ hwehwɛm ne ehu sɛ adeɛ ɔyɛ na enso ani a yɛmpam no na Ghana fo ho ntɔ wɔn na kyina wɔn nim dollar a ɔkɔ akɔyi di ama nipa afro yɛntie Nuruddin. Today, myself and my colleague minority members, we have petitioned Shraj, we have petitioned the CID, we have petitioned special prosecutor. And what we want them to do is to conduct an investigation into the matter so that Mr. Stemijinfi, if he has not committed any offense, he declare properly, but not the clearance His Excellency John Dramani Mahama has given him. If you look at our concern, we want this institution of states who are mandated to do some of these things to find out the source of the money. Where did Mr. Stemijinfi got that huge amount of money that he doesn't have Ghana city in his car and he can put his hand into a bag and bring $10,000 and dash to, and lend $10,000 and dash to somebody. And also we want them to investigate whether the said currency form part of public or institutional fund entrusted into Mr. Stemijinfi hands as the acting CEO of Gold Board. We also want to know whether it's a potential conflict of interest and abuse of office. We also want to know whether he has violated the code of conduct for public officers recently launched by His Excellency John Dramani Mahama. And we also want to know whether he has breached the foreign estate, and which we believe he has. We also want to know potential tax evasion by Mr. Stemijinfi or the receiver of the money. If you look at all these issues during the 2024 campaign, His Excellency John Dramani Mahama mentioned that the difficult decision of dealing with your own people, that is appointees, what has changed? Because if you can't deal with your own people, you can't deal with Mr. Stemijinfi, then who else can you deal with? If you remember, Cecilia, the former minister, it was the same issue, dollars issue. But we never saw those dollars, but he was punished by the president and he's under prosecution or investigation. The same thing, if you look back to 2012, coming back to 2016, Victoria Hammer, you remember that case? Victoria Hammer was talking to somebody, mentioned that she wanted to make $1 million. Just for saying she wanted to make $1 million alone, he was punished and sacked from the government. Abisa for mmarahyɛ badwani a wɔno ɛwɔ naregu gambaga mmara na ɛne motie sɛ ɔka nsɛm no mumuni Muhammad Nuruddin ɛne wɔgyina dɔm kuma no anim a wɔde saa nsɛm wɔtu bi akyerɛ sɛ deɛ ɔmo de asɛm no akɔ akɔda Shraj OSP ɛne CID foɔ so ɔmo hwehwɛm sɛ ampaniampa sɛ Stemijinfi sɛ ɛwɔ nam nyinaa no ɔno deɛ yɛdi Ghana cedi wɔni bi dollars nko ara na wɔdie na sɛ adeɛ a ɔyɛ no nso etia mampanin hyehyɛeɛ ne mmara a wɔde ato dwa ma na adwumayɛfoɔ no a ɛno nso emu nsɛm na daakye deɛ ebesie no ɛna yɛn nyinaa yɛbɛhu yɛnkɔ ahoma so na yɛne owura bɛn ne nsia nkonkodi nkɔmmɔ na ɔyɛ obi a wabɛn ɛwɔ nyinamɔden kanea ɛne mu nsɛm a ɛyɛ ɔsoafo yi ɛka no ayi hu anaa yɛnkɔ ahoma so na yɛne bɛn ne nsia nkodi nkɔmmɔ ɛyɛ nsia teme nkae mo akɔ aba Aminia. Yo, yɛda ase sɛ wonya brɛ de ama yɛn
Yetie unmenyamfo John Jinapono asa me ho hihie kakra yam hihie kakra se wa hwe ya na ye ba be dasu mu ana de ne ba be kosoyin utie ne press conference ana so tie nsem o ka kire ye committee e wo parliament no mpacho eden e na eye wo because I think that some of these comments have always been made, but at the end of the day we are finding solutions to them, and I think that this alarming position of the ministry will not help the ministry, and also help the end users and deny some of these alarming issues are raising in the media. The Inter-America said, when do we use emergency fuel? We only use emergency fuel when there's a shortfall. When we use emergency fuel, we're shortfall natural gas. And as you show emergency for a very short natural gas, is the minister telling us, and also ATS say natural gas inflows no, your shortfall now, because based on projections, in the month of May, you need natural gas inflow shortfall. In the month of June, you need natural gas inflow shortfall. In the month of July, you need shortfall. In the month of August, you need shortfall. The only time you need a shortfall because of EMI maintenance work, September and in November. In the rest of the year. Indeed, what is the problem? Is it that Omo feed natural gas no Oma kasomo feed biomana? Because that is only when you need emergency fuel. But I think that this current government, emergency fuel packet procurement, Kakrabia we need fuel. Kakrabia we need fuel. Why do we need these fuels? And that is why we don't even factor emergency fuel in computing our tariff. We are not supposed to factor it because the assumption is that your thermal plants, most of them are natural gas based plants, and natural gas is the cheapest. So why should we always think of buying emergency fuel if we are planning well for our energy sector? I think Dumsobiama and the minister must come again to tell us the reality with respect to natural gas inflows, because as we are speaking now, any problem there. Say emergency fuel, maybe for September, maybe for November, but now we don't have a problem. And from now to November, it's too long for people to raise alarm, say, oh, in here 2.5, and yet we could do some, we'll be on Kodum. Okay. Now, Chess, all here said, okay, say, me say, here $1.7 million a year dollars, and Sana yet media quacoto to have a power. Ama yet me age na national. And yen the sanity, yes, and say, yes, I did I just think, oh man, you do some. Yes, I think $1.2 billion is the amount a year required to purchase natural gas. Now, so we have $1.2 billion to procure natural gas. That's a natural gas, at the end of the period, there are certain months, natural gas inflows, any perfect. I think that one deviate says you can even find fuels now here, so that obey adjustment, obey a little adjustment to the 1.2 billion needed, because we have 1.2 billion to buy a quantum of natural gas. A day we hear about 369 million standard cubic feet of natural gas. And in some specific days, in some specific months, the inflows are not coming because Nigeria is doing maintenance. Now, so when maintenance, as I see, can also declare Nigeria, so I see can be to me after the other fuels to power some of the plants they use other fuels, So that said, that has a reconciliation. All this can be cracked home. Every ton natural gas now, then every day now, we need this, and we are raising alarms. I think that the ministry must be careful how they communicate to Ghanaians, because every time Ghana for and for Kasa serious because they be out there alarm raising, and it doesn't serve well for that particular ministry. Okay, so uti any Kasa now or Kasa omoko finance ministry on the finance minister and also cry on near on so yenti amasika sma you can must say no on Baba Shema. MMDCs o mon kwase tu o mo de hospitals ye be yi no mo tuatua base ni bi ni ade entina akwa se e de be entina ma minister aka se no ohia sika o de beto emergency fuel we no e de be entina o de sa asa no beto Ghana fo adwem. Actually we don't know the one a bit man answer entina make us say there's a shortfall we are not really to be on a Ghana for nima or you the reality, because for us to be talking about emergency fuel at the time we think that all inflows are perfect, it raises a lot of concern in the power sector, which means the same way
Ghana for him our DCN. But say the aim say emergency fuel no, we only use it at the time you hear fuel no. I think there's no cause for alarm, and we should not be rushing for any money. Say they could procure a fuel because we don't need it now. We will need it somewhere September or if anything November, and say prepare class a bit to be depending on time a bit to do say better be crying as a June best start. I think by September those fuels will be in and even treated for some of the plants that use this particular emergency fuels. And it should not be even some of the things we talk about most, because heavy fuel can also power ASA. For us to stay in power. I think that Obasa now raise a lot of alarm. And Koyasa na who say no, that Biano Casano in Noye, and the ministry must release from some of these comments. Obasa in fact, can say Intina all call for private sectors to be to partner with. Now we're never say ye de ECG and I say ye de empower and did my private sector and be man say I don't know a beboy. I think private sector participation because Inter said ECG over the years, in the last 5 years or more, managing the sector no, in terms of retailing no, has not been doing well. ECG the collection rate you know, is about 60%, which means 40% Minister Namawati has said Ghana cities because ECG and scam free end users. So 2 ECG in terms of certain losses, system losses high. ECG in terms of an ability to even inject liquidity into the system very poor because the liabilities are so. So the only thing that can help us is to get some private participants, which is not privatization, but some private participants to do the retailing for ECG. So that's how private participants they injected the necessary infrastructure, modernize it, or bring in new technologies. As that technology, a bit more tracking, or people use electricity. Now, what technologies cannot ECG, not ECG, Agyemang buying. That is what the president is talking about, and I think it is a good thing that we must all support, especially looking at it from the angle some multi-leasing, which is another strategy able engender or promote certain competition within the retail business, and then technology sharing or knowledge sharing within the industry between ama end user no a benefit ECG na as a company benefit na Omega and so a benefit. So I think private sector participation in the power sector is something critical, different from privatization. Okay. You better was a pa you may say only to him dear. It does. I was your opinion needing come a Ura Benisia or you be a energy consultant a bar and what the need medium or benimu animu. Ena yeneno edi enkomoya ono so edna dwenkyira ba afa ensemo a eye osoafo hwa hode ne adwumadie so enso ede betudwa ewo emrase bedwafie no emu yentu akasebo no eso na yen konsem foforo na yefiri aso ye hwa hode ne eso na ye ko aso ye hwe eye apomden ensensem enso emu na apomden adwuma Ghana Health Service ena ebo amane yi kire se yare e friend say impos yade no omahunu mienu ewo enkrakrodua mu yade no ebiti se bi wa ba obehu na tutua ho na chese ho nketenkete na fe obehwa na team na edewo eko na sa impos no omchim se ene omanya bi na mienu ene omanya ni nyina so won krankrodua mu enti enam so emo de tudwa achim se ezese mpanifo mu oni eda ho na omha omani fe ehwe yarewa hodo a eba yaresabe hodo nyina mu hwese sa yade a yeka ho asem no ebi emfremu ana omuchirem se mienu a omu enyaye no nyese bi a mienu e ofa akonda bi we free ato we free ha ni nyina nso omu hui ewa yaresabe a abra omu ekopiem ewa yaresabe a enti omu nam sakrata yi so edeto manta mpanifo ene womu a ode da yaresabe hodo nyina no se yade no ebi atweneti ewo nkran na obi enim baabi a bibesan so apiebiem enti obia na no ho so na obia manani enna ho se de be ya so mu bi etisa ombetimi atu ho anamon na yetimi aboa tretre na enkofo house so entimi emma na omo ebo amane no mu chirem se sa emposi yare bi a efri 2023 edi eye bibima nyina enya wo ho na apie ha kakra sa na ba be wuram na edo happy so ede eba na wose wo hwe abibima emu a enipa besempim aduanan enan empim aduonu enan 24,200 eno monya sa yade ne ebie ewo efri afi ebosome miensa ID ka no emu na eno emu no
emu bese eye aduonu ahanu aduonu ngo ensia ahanu aduesia ene omo ewu 260 ene omo ewu ede afiri mu na we no enye Ghana nko asem ne yeka ne mu yeka abibire aman ahodo mu a enipa bese mpem aduonu enan akiripo ahanu ena enye biem ena emu ahanu aduesia 260 ene omo so afam ahwe won enkwa na enam so no mba amane de atodwa kirem se uofie anase bia wo baabi na so hu se bia ase ohonam niema bi epiepie ba ase na ye ohene hono na chese bibisa eba oide no bibisa eba bomode atu hu anamon kwara sabia na empanifo ntimi emo eba san so a na watwe ho kakra e de firi obisu anase enipadom mu se de be ya won so mfa nkotretre na enkofo how ema enti ye besrem se obia ena no so de ya na itaka na se chicken pox no anhwe na ebi agu obi wa ba bi agu obi a nya temore ne de asra ne se hwire ben be ko no oto no ayese be konfo ana komate akon omo se da bi esisa apefa ne kwara sabia na empanifo hwe na yemua no se de be ya obetimi so anya enkwa atrase kasebo awutie efri top radio 103.1 ene Ghana kasebo ne de esomo ne yetwe ho abaye ba ansam na de aka akire bia no ye de besomo apomode mapadie enoane hepa plus mixture apomode mapadie enoane hepa plus mixture Tahunia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, Malaria Durana. I need Sayamans. You better the same wife, Nina, you're tested positive. I am in Bieno. Since a malaria morning, Nina, I'm Nina negative. I be a hole. When I wear Hepa Plus Mixano, and we're doing Swabba. Cynthia, I was some immune system, a strong debia, antipadi, a support to immune system no. Not Plasmox, so to malaria no good. Malaria symptoms, at a say at paye, I fear, when you are true, and one brand Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, one mono, to malaria and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. I pay for about more money for any quadra when you feel the income. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwe yatu. Yentua kasebo no eso yematifo akwaba ebiem na yetua kasebo no so a yekọ apuye mantam no enso emu na amanebo a abeto dwane se aposifo a omowo antukrum ewo eastern region achi enipa mienu a omode kwadu ebo omo se omahunso mu kurokura anema bi a achirechire boa bese apem ahansia na aduonum 1650 slabs of a year suspected India him na womo achirem se womo hwa haban din hwedewe aye no na timi say yes haban nyansafo enti no womo achire saa enipa no na ye chire womo ne nkobisa se eye hemfo na machire womo ya de odi kan eye Hawa Ibrahim je ne oba de otosumienu eye Latifa Adams enti je se hema no moni abra womo edi wi hu dwade dindindin anya asam keto akra na enam so e ma chese ne aposifo mpanifo chese ewiase de kankama so de obabia obi na betia wona so ka kire won se adwuma emai ehye dem a wonom eyeni ena aposifo so etu hu na mo kua mpaniampa ekoto hye wono so mokoya abusuan abra Facebook no so ene behwe rough e de atoso enye wi kuma o he echen force bay just enye wi kuma kra we no we de enye Ghana hankwa no beton ha akra fon kwa wi amba no wallahi abusuan de bra Facebook na behwe o de bra na behwe wi aposifo ehye e ma hye dem no mo ye wi o echen ho se hwe omo so na gina ho no hwe na just ba ko kan ho kra de kitikiti bi o Jese o hwe mai hu a omo na gina ho no asare na ma no fe no ayi rich auntie no e no ba ko ahye betintinti esi na ase empata na krampo so o de ton wi na enam so e ma eye commander a wono ewo eye north east east north apuye mantam ne fa ho no wono ene sajofo kasa chichim e kwam fa so a mo kire mai Nwa najo ebo bes ndu ne kakra no
kochi mmienu bi a ofie ana omo de me hode omo na yo ma de say ho na mo ben hodo enubone a enyira ya poto kasa ya kan read no na say enyina ya corrupt na ya we no enya maxi bag na kuma ko 24 na 24 no ubi so bag ba ko bia no e she 60 slaps and ya shape no ti say ball nti e kan ni nyina bo mu no enya 1650 balls and slaps are yeah the insusu mu no e free say e mu bone nti e de be call police forensic lab normal share abusia oba Facebook no so abehu e ma ne mieru ne gina ho no ba kokra de aso ya akwara o ana tietia no ye omu nyina ntare susu saa menim se ntare na nyo omu di onse adwuma na omu ye ni no omu hye ntare akese saa no entu de bra Facebook ne be hwe ba ko no hye atare na mo friend rich auntie no bi no hye no rich auntie say rich auntie just auntie whisker omu ne hye saa ntare no tare you bizarre enti owa Facebook no so abehu ara mo di ato na chese nkrofo ye adwuma odem o adwuma e koso wo nkrofo dem no amba basia pa wi o machechire no enya asem ketra kra enti DCOP Isaac Asante na mote ni nka se odi nsebotu gya wo chim se o machire ma no oba Facebook no so a obehu de ye kan e wo ho ye to aso na yachew ye ayi nso ye free ho a na asa BPM wo airport district police command no omo so achi abranti bi ono so wodi mfishi aduonu enkron 29 years ono so Adam kro ya asan pia bi ono so Adam eye Muhammad ono so omu chirim se ono de koke yi bi wohwe a kese enubone ni bi ena na ne kom nkapo nko ano no what na ba ko so no den a de guma na abusi abra Facebook ne be hwe ablante ne da so no na wo hwe ni komu ne niam egu ni komu a na sha ba so de obokura ba ye oya posi fo chire mu se wo hwe a na ono so wa pack baka chese nko ono so ayi na adwen se wo de ba besia ko na enye enubone a eye koke nko awo ono de tramadol no mo ne unim black unim red unim ho a ho ne nyina bi mehwe enu aye ne kama jezenka ono so adtwe afam na aja boys no nsei boys no modam ena posifu aso mu ono so de agu adaka ma package ne kama sika na say de susu no wato no say sika no de share de na de waton kwa no afọ ye adwuma odem o abusia sorry no odi oba Facebook abeti de mekan ase na enam so ama posifo chirem se omadi nachi edin tenta no makwa koso no mu ama eni akodi aposifo ensem na omo so ohwa na chese eyade a bense badaka bense 50 de utimi se waton ende waton wi adaka na no ni binim na ohwe se hu sika aye se bense 66950 enye sika ketua o 66,000 Ghana cedis abusia enubone nkwa abrante na ton nti enye sika ketua nam so ama sabe de aposifo chirem se obedi aposifo nsem ama nhwemu ahyase a ekoso a wombehwe ehu se odifo a na emra ene no adi nti Adam Muhammad sabe de open kira kwaya agye so okopiem ewa aposifo akachi ye to akase bono eso na ye free eye yachew ne nubone ho nsensem no na ya konsem foforo emu ye konsem foforo emu a na chese adrabafo a wo mo enam NY highway ne so a eko eye asemase eko eye nkrofo junction ewa atoyemantem asere na meken na wo mo kyerem se de kwan no de aye ne de wo mbesrem panifo pa se wo mmra ana emeboa wo mo omo si kwan yaye baabi akwa koduru baabi aka be se 40 kilometers bi na panifo agya ato na duru ho a chukuchaka onkomra meduru na sebe ospana na se bia ohwi not de ne bi atu yese no ko pespana de kokomiem
enti ha dwen pa ama adwuma mo eye nyina no omo wia no wasa de akọ magazine akọ akosiesie cars no emma bi kura ticket no bi kwa kodrechi na akọfo ha e de abre wo mo enti omo besrem penifo sem 40 kilometers de enya ahin bia omo ye ma wo mo na omo nso enya kwampa so mfa kakra na John so onipa de ba enam so ema adrebafo ene penifo ho e de tudwa na omo akyerem se omo besre pa se ba bia adunu de so ama mehwe anya ama omo a e de haw ene betimi de abre omo Regional Maintenance Manager at the Ghana Highway Authority, Engineer Emmanuel Kwasi Roxon. Ono so at the Tuga no chim say, and who are going up na baby a quina druno, a hard drain there, and some 24 air shares on bed to meeting be also aquano. We are now lenke crack of Pimu could do what, Nancy Beshe, a quina more to do so worry. I just say, oh, ba, pursue, with the aqua with your son Nanti Bay Yapa. Oba Facebook will be who had the quina to her. Enti namso Emma Okasaya inti sema orituga. The Asamasa to talk about this section of the National Road 1. This is one of the critical roads within the country because it links Western region to Ivory Coast and the Western region to Cape Coast and then Accra. What we are doing is we are sectionally repairing these sections. That's Kodoko, Nkrofo, Ntraba, and then until where we are currently. So what we have done is we have scarified the road, introduced models at the soft spots, and then we put 040 to make the road a more travel section for now. Enti Engineer Roxon ena mote ne kano na no si ye no ena mantam na so for Western Region Minister Joseph Nelson e de baba tudwa no achim se ane omotitem ekwan omotitem entitemu ntemu we say no eye short term eye animanimu ye dachi ombe ye no mayi ni na ezi idea omope kombe fa so a ka bit me di akoni aba kwa aba enti omotitem. I'm happy that today we've been able to do this at this very spot because it's been a huge challenge for motorists, especially those big trucks that fly this way. And so it's some good job. As you may well know, this is a road that was constructed over how many years? Close to 30 years, I think. Or perhaps over 30 years in the early 90s. So it must be over 30 years. And so to see these challenges on the road is not surprising. And so what we are doing is not going to be a permanent solution to the challenge. As I did state the other day, it's going to be just a short-term measure to bring relief to motorists. And I believe Enti Urmenyam for a Joseph Nelson and what they to watch him say, Entitemu omtetim kakra kra ne de. Omo yese de be ya car no pusu so beti kakra na ebripem ene kwan no be hyeda ye ne pa ne zi ide omo pe kon be fa so a omitumi atetem kakra kra so ano ekopem se ehye pa ebetimi egu akwan so abisia ye bekwa ahoma so na yakwa akodi nkomo ni nyina ne se opani a wono na AMA woda no se aban krachi pani eye Michael Pakpo Alote na woni nsentwofo akasa de atodwa chim se ono Alote wabeye opani a AMA obeda no ne de ene abaye besan ba o kirem se ba bia du no obehwe na waboa ama enkran aye fine titru ene nkran bia hodo edi edwa no se de be ya adwadifo omtete kwam tete nkwanchen na emwa ema akobedi ntimi nkoso no obekle wo munyina afi ho na aboa ama niema nso atimi akonkan na wokasa ne nso na ninua a wo no na ya ban krachi pani ewo koliklote Alfred ato Alote Gezi na wono so tene nchen a wono so chese an menne Alote beka bom na yenyina akoya Alote die ye bebbo adwuma pa ama bibia atimi akonkan tie ba na sana jese na echale wate yenko ahoma so na ye ne eye Godfred Tiflos Ankra the name is ye ne nkudinko uru Ankra atimi nka akwa ba Mini Abema, Accra Metropolitan Assembly, ye Mayor, Honorable Michael Pakpo Alote, Eda no Nitiamu Tifu nyina enyumewe. Ye da se pass when ya bread ya maye. Wada Roma de atie ne se mo ba beboa
abeyi adwadifo ati kwa mu ati baabi a yemma won kwase won ntra na firi ho eye no kresa ne hye no sen ena tie Sa pepe eneno mayor of the city of Accra Honorable Michael Papaluti any counterpart Efi Krole Krote Honorable Gazy in central for issue na osha message ne very say within the various areas na yema obia ho kwan to sell no targeting areas such as Central Business District afi share areas such as Kwame Nkrumah interchange or any Kaneshi entry room there's some level of congestion na prior to that no Tuesday here mayor issue stakeholders within the entire zone na market leaders eka transport union eka representatives from good eka traditional authorities also eka civil society actors any other stakeholders na message now omo edit to mayor name very very clear say no the Christmas festivities are over and that no omo pa mayor natural any city natural say omo moving to ensure say amount for omo for omo de e wo kwan ho a omo enyi ye omo nyina efi ho na omo ma ye ti ase say especially market queens no e ma ye ti ase say there are a lot of shirts in the markets most of the traders no use these shirts as warehouse to store their goods no omo de abegu ekwan no ho e de aton na Tuesday ya be there we can assure you say mayor of the city any the counterpart from Krole Krote will be embarking on this very exercise to ensure say you better read this city no. Now Maminka Bibi say the main purpose send a mayor can no and yes say oba be say obi ejuma na issues of public safety any urban mobility and I hear that baby sir to the usha mayor kasa no na security for police for omoye members of the Metropolitan Security Council MESEC etaneti inti jumedi ayeba be all these various security agencies etaichia ayeba be this to ensure say especially omo so ade on the streets no you bet me clear omuna efiho enti boy ehimfa ne himfa sempa ne ye kan say sa exercise e be koso inti sena mayor eka no target areas no Central Business District afi o share areas say Okaishin within the Central Business District or afi o share Kwame Nkrumah interchange area ho afi upa Kaneshi also a bit congested my main single out footbridge no so osha amount for to ade footbridge no so and yes say omoton ade wo the footbridge itself is in a very deplorable state bibia betin yesi nti because of issues of public safety nti no these are areas are here that be pizza jumadi yebedo asepa na yigiri se jumadi ne sha ase enso ebesan so aba na yedi nkomo bi eda ase anwumre yes yebeda mo se abisua yenua ankra a wono na ohwe ekasa edwinkita wudie so de ma AM no na yene no edi enkoma o chirim se de meyo ani abre mo amotete footbridge so mo amotete kwan ho a yemma mo kwan se mo ntena ho no efiri e brada ekone de ale party sisa nema ne kofie esanse wo mbeti asim na wapamo mu nyina e de efiri ekwan no eho yanko UK memwe na yanko wie Chris Brown nyumtuni na boys ni bi penasempa na yachi no ewo UK ni nyina ne se yesi o de to akwa obi trim ama ade no kra nso esi yere otumi se nkopa bi adwane akwa eno akopie mu hotel bi wo Manchester ewo UK kwa na nipa bi dimika ekoti ampanifo na so se Chris Brown waba o ha eno so hin no mso o che Manchester hotel we enu mudimika no mko ya ampani ampa o na hye na asem no kra ye kan kwa esi 2023 ena asem ni CEO esi nso a chese empanifo se o matedin onama wotro nyuma woko ba nyina aso mo de ache no se na omunya no ntira na fe no maso ne page se ku a o matimi akire no na omo e kire se wone music producer bi
I feel say abi a deal ɛna kyɛ sɛ wɔn nyɛ saa confrontation wɔ Mayfair ɛna ɛne sɛ ɛnɛ ɛna mpanimfoɔ team so wɔn atietie mu sɛ wɔbɛhyɛ Manchester hotel bi ɛna wɔn akɔsɔ ne pa agyi sɛ ekua wɔn team sɛ krakye yɛ kurom ha deɛ mmara no obiara ne wɔ ɛso kyɛn no wagye din a wonyi din kyɛn Puff Daddy wonyi din kyɛn Tupac no wɔn nyinaa koraa yɛkyerɛ wɔn wɔn ayi sɛ ayi nti wɔn sɔ ne pa akyi ɛna wɔn yɛ na wɔn ka kyɛn sɛ masa onyeama na ayɛ yɛ ne deɛ o de kɔ father side hɔ abɛtumi ayɛ Africans no deɛ ɔba a ɔbɛnum wi ohu a hee na no ana no ɛnde obi anyɛ ɔhee na ha deɛ ntimi fa ma ha krakye enti no Chris na ɛsɛ de yɛasɔ ne pɛgye nti wopɛ no a ɔkɔdi aposifoɔ nsɛm aha na ɔbaeɛ a ɔbɛtwe nwusi a yɛanyɛ no hwee ayi ɛfɛ ne sɛ lewin kɔyi ewura bi wɔ ayi yɛtwe na ma nka nyame nko anka na abrabɔ sɛeɛ nso bɔ we bepu nwusi egu yɛso kumoo yɛtumi anyɛ no hwee ɛna ɔkɔ ayi waisa ekɔyi biribi sɛ na dwapadeɛ ɛno a na n'anwum nyinaa saeɛ ekiki me agora na nkɔ ɔba paa nkrafoɔ star baako a nkɔbɛka tani ho na wɔn atwa no hyew ama ekiki me kyerɛ sɛ ekiki me nwom na ɛdɛ papa ekiki me no na ɛdɛ ba nwom na ɛdɛ no nyɛ saa na nwom na ɛdɛ ɔde beat bi baeɛ a wo sɛ nkrafoɔ no mo wɔ style of ekiki me na yɛ fine but wo nso akɔyi ne bɛrima wɔ stage na ɛno a yɛtwe no court saa na waisa obi yɛ waisa mu ana afi ɔda ne ayi ana kɔfa asɛm eti abusia Chris Brown deɛ UK foɔ na mfa nkyɛn ɔmo akyi no aha na ɔba yɛ anya no hwee yɛn nsɛmufoɔ ne Kwasi Buafo International Bova nkyɛn ɔna de saa nsɛm nyinaa baa yɛ mankɔfa no baabi a ɔno ɔna de baa yɛ na ɔyɛ nso ɔno ne 2 IC Emmanuel Kwakubom ɛna ɔno nso ɛta akyire Rough Rock ɛna ɔde ɛkɔ social media ntentan ne so ɛma yɛde nsɛm ɛbrɛ midin ɛne the senator Nana Agyen